300 వాట్ RMS. నేను అన్బాక్సింగ్ చేసి సౌండ్ చేసి చూపిస్తాను. అన్బాక్సింగ్ చూడండి. బాక్స్ ఓపెన్ చేస్తే ఫస్ట్ ఒక థర్మాకోల్ ఉంది, సబ్వూఫర్ ఉంది, దీని మీద ఒక కవర్ ఉంటే ఆల్రెడీ అన్బాక్సింగ్ చేశాను, మీకోసం చూపిస్తాను. యూజర్ మాన్యువల్, క్యాష్ బ్యాక్ కార్డ్, అంతే, ఏం రాలేదు. సబ్వూఫర్ వచ్చేసరికి ఇలా ఉంది, రబ్బర్ ఫినిష్, ప్లాస్టిక్ కోన్, పీపీ కోన్ అంటారు, డస్ట్ క్యాప్, బ్రాండ్ పేరు, డ్యూయల్ మ్యాగ్నెట్, హెయిర్ కూల్, వాయిస్ కల్ కూల్ అవ్వడానికి, మోడల్ నెంబర్ చూడొచ్చు, 300 వాట్ RMS, 4 kgs దాకా వెయిట్ ఉంది. నేను వెయిట్ స్కేల్లో చూశాను. ఇది మేడ్ ఇన్ ఇండియా, ఇండియన్ బ్రాండ్. మీకు సౌండ్ టెస్ట్ చేసి చూపిస్తాను, చూడండి. ఇది నా 5.1 యాంప్లిఫైర్కి కనెక్షన్ ఇచ్చాను.